Так, на прошлом занятии мы с вами учили глагол to do в настоящем времени. Теперь в прошедшем времени. Es doere я делал. I did. Ага. Ach doere You did. zu doere He did. zu doere ja مثلا. She did. Zu doer It did. Hence wij doere We did. es doere You did. ter doere They did. es door I did. ach door You did. zu door He did. zu door She did. zu door It did. wij door We did. och door We did. es door You did. aha ter door They did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Did. да в прошедшем времени her глагол to do did я сделал. Напомню, в настоящем времени было do и does. Does писалось только с he, she, it. С остальными мы писали I do, you do, we do, you do, they do. Thank you. Thank you, sir.